রেস্টুরেন্ট স্টাইলের বিফ সিজলিং বানিয়ে ফেলতে পারেন ঘরেই। খুব সহজেই চাইনিজ এই আইটেমটি রান্না করা যায়। জেনে নিন রেসিপি। এই বিফ সিজলিংগুলোতে দেওয়া হয়েছে শুকনো মরিচের গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, সামান্য পরিমাণে চিনি, স্বাদমতো লবণ, সয়া সস এইগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছিল 2 দিন। এখন এখানে একটি ডিম আর সাথে পরিমাণমতো কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেওয়া হবে। এখন এই ডিম আর কর্নফ্লাওয়ারগুলোকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। এখন এই বিফ সিজলিংগুলোকে ফুল হিটে ফ্রাই করে নিতে হবে। বিফ সিজলিং এর জন্য 2টি বেবি কর্ন কেটে নেওয়া হচ্ছে। এখন বিফ সিজলিংগুলোকে রান্না করা হবে, তার জন্য কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছু রসুন কুচি করে নেওয়া হয়েছে, সেইগুলো দেওয়া হয়েছে, সাথে গাজর কুচিও দেওয়া হলো। কিছু পেঁয়াজ গোল গোল করে কেটে নেওয়া হয়েছে, সেইগুলো দেওয়া হচ্ছে। এখানে রয়েছে বেবি কর্ন, মাশরুম, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচ।
এখানে পরিমাণমতো সিজলিং সস দেওয়া হচ্ছে। ফ্রাই করে রাখা বিফ সিজলিংগুলো দেওয়া হলো। এখানে টমেটো সস দেওয়া হচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রেসিপিটি কত সুন্দরভাবে হয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। ভিডিওতে একটি লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।